Okay. Paminaw lang mo ha. I'm just going to come down here because I want to read something, but I need my my laptop. Unaw ko aron mo makita ninyo. So I'm down here with the people. Aron uban mo sa inyo diha. So I love this church. Nahigog ba ko nining simbahan sa kusot? I love this church, and I wrote up something this morning. Interesado ko makasot. Just a few minutes ago, just before I came over here, I wrote something up. Ilabay lang pila ka minutos. And this is all my words this morning, and I wrote this for Lucelle. Okay? Lucelle. Okay. Over 2 years ago, while leaving the Philippines, riding on the falling apart public bus, I met you. Nakita ko ikaw. The seat next to you was the only seat available to me. O ko nakigsulti nga, available ka ba? I didn't say a word to you, Wala ko nagsulti ni ining mga pulong. but when you started singing, "You Are My All in All," Sa diya ikaw bikanta sa kanta nga mission, you are my all in all. I simply had to join in. Ako naganahan. I had to join you in the chorus. Gusto ko makiguban sa imo sa chorus lang. Those beautiful words, Jesus, Ang Lamb of pinakatahong nga God, pulong ni Jesus. worthy is your name. Ang ayan ang imong ngalan. My first words to you were, Ang akong pulong mao kini, "Do you love Jesus?" do you love Jesus? Nahigugma ka ba sa Dios? You answered yes. Ikaw ang misulti. Oo. I then said, "Are you a Christian?" O misulti ka, ikaw ba Kristohanon? To which you answered, "I am a Seventh-day Adventist." O ikaw misulti, ako Adventistang dako. I don't know how it is that I could live Ambot na On unsaon your ako pagsayon island. nini. Ug unsaon ako pagpa-prove. for a year and never meet you, Kay sa iban nga milabay nga mga tinuig, wala kita ikaw makita. or you see me. Og nakita o ikaw misulti nako. When you shared with me how to unli call, Oh, unlimited calling, nagsulti ikaw unsaon mako pag-unlicol kay kumon diri sa atong cellphone, pag-unlicol diri via cell phone, sa akong cellphone. we communicated Aron ikaw ako ma-communicate permanente. and we committed to praying each day twice. Aron mawagta na akong kamingaw. Kaduha, Iba naman ang ba? You were my prayer partner ikaw ang officially. akong kauban sa akong pag-antay. Officially. Matag adlaw. Tinuod. So, I want to thank you for communicating with me Nagpasalamat ko nga ikaw nakigsulti nako while I was in America, nga dito pa ako sa Amerika layo kayo. and for discontinuing Sa pagpadayon mo your college sa imong sa imong pag-eskwela to join your mother in literature evangelism. sa pag-uban o pag-appeal sa imong mama dito sa literature evangelist. O When I literature. think of your dad, Sa nauna ko sa imong Believe papa nga brother Ninoy, the words amazing come to ang my mind. pinakamahibulang pagka nindot na kong mapulong mo kini. When I think of your mom, Sa akong naguna-una sa imong mama, the word incredible comes to my pagka mind. makalilisan sa akong giuna-una. In fact, your whole family is very wonderful. Ang imong tibuok pamilya pagkatahong ilabi na gyud sa kagamay. The fact that your parents have boxes of books from Dr. Eileen Luddington, Ug nakita ko ang mga libro nga puno. Mga books nga nabutang dito sa boxes nga my second mother, sa ako ikaduhang inahan. and you have been raised with morning and evening worship, O ikaw, o kamo, kauban sa pamilya, nagaampo og nag-worship, matag buntag o gabi, it is the greatest. pinaka-hindot ka na. As you remember when you first shared your feelings with me, Sa diha nga ikaw, nakigbahin sa imong pagbati diha ka na. I clearly told you Ako tinuod gayod sa akong gisulti. that my love for you was as a father's love. Ang akong gugma sama sa paghigugma sa imong amahan. It has taken much encouragement from elders, Pinakakuyaw kini og makalisang diha sa atong mga leader sa atong iglesia. pastors, Sa mga pastors, family, sa pamilya, and the Holy Spirit o labi na gyud sa Balang Espiritu nga mao nang to accept sa pagdawat
that you are at a marrying age. Nga ikaw, batanon pa na makigminyo. When I told you Ug ako makigsulti, if you could get a letter from the Philippine immigration stating kung magkigsulat ako dito sa immigration sa embahada, kung that magawas na ka. I'm welcome to the Nga ako andam Philippines, ba, ug welcome ba bukas ba ko magbisita sa imo kay ikaw bata pa. that this would be our sign to officially get to know each other better. Nga mao na ang pinaka ka punto nga makikita ako sa imo kay ikaw dili pa ngayon kay tiguang nako. You and I prayed and agreed that Ako nag-ampo gayod bisan pa. Yan. this document would be a sign Kay kining dokumento nga akong paghimuon gikan dito sa amo ngadto diri maabot sa inyo. get it in 24 hours or we would not communicate again. Nga dili ta ikaw ma-communicate o ma-istorya maminawon ko. You agreed. Tinuod ba? You agreed to that. Tinuod ba? I was shocked when you emailed a scanned letter from immigration. Nakuratan ko nga ikaw nagsulat sa imong email dito sa immigration. The same day. Mao po nga adlaw. So I came to see you, and here I am. May anak ko. O karon ni ako ko. Atubang nimo. During the last 2 years, Milabay ang duha ka tuig. it would take a book Ako may dala sa for me to write all that you have done to help O gindala na ako mga libro nga our ginawa ministry ko sa akong pagministeryo. through your travel and hospitality, Pinaagi or sa your, imong paglakaw-lakaw. no, through your travel Dili mao ay sa imong paglakaw to houses and hospitals. sa mga balay o sa mga ospital. Okay. Karon It's because of your love. kay tungod sa imong gugma nga gipabuhagay, I have to get over here. Closer. It's because of your love kay bangod For sa imong God. gugma sa Ginoo. and our effort Ang akong effort for Ito na Jesus, lang ko, kabasong katawa mo. for Sa Ginoo, Jesus sa kay Ginisos in ministry, sa pagministeryo, that I ako do by, ba nimo? hereby, Kung ikaw ask your hand in marriage. karon Will you sakto po marry sa inyo me? mga kaigsuonan. Akong i-propose akong kaminyoon. Willing ba ikaw? Pamakigminyo na ako? Here's the microphone. I'm asking if you will marry me. Say Ako yes lang or sana no. kung Gusto ba ka makigminyo na ako? Yes or no? Yes. Oo, dire. Saksi ang mga kaigsuonan karon sa akong proposal. Voting. Ako, wala ko It's not hard, just yes or no. Saan mo yung son? Yes. Okay, was that a yes? I think she said yes. Okay, so I do hereby give you a gift. Karon ako ipakita ang akong gasa. This is a gold watch Oh. Kini bulawan nung as a special gift. og espesyal nga gasa Here. gikan sa kahibuturan sa akong kasing-kasing. And Ug may naapag yun. Dili na kong break up. here you go. Oh, kita You tanawa give that tungod to sa me. pagyuta. Ihatag kini ipasuot sa ako Wow, that's Wow. mine. pagkanindot. Okay, so these are our special real gold watches. Ako ipasuot nga siya gud mo suklob. Timaan sa akong gugma alang kaniya. Nga walay pagbubad. O usab siya mausab. Kamong mga igsuonan witness mo ana kay dili ko tama siya naman ay sultiada. Wala eh. Si mama na niya. Wala nila nakalimutan sa iya, oy. Witness mo ha. So these are to be Dili na ako tama na ko. these are to be worn, you know, not all the time, but you know, just as a symbol. They match. Dili magyud ni mahalon pero timaan ilhan na ini sa akong gugma ngadto kanina. Okay. Ikaw ang mga kaigsuonan kamo ang witness ha. Witness. Saksi kamo. Ay, wala gud na siya karon nagtininuod na gud. Tay na nga trabaho.
Wala ako nag-apel ha? Kamura na. Uy, iya rin ng suwan. Waray ni dala kalibutan sa iya. Wa may kalibutan. Wala ko apel na. Kamura na nasabot. Basta witness mo. Kasal mo. Why? Pastor, pastor. Pastor, tingnan siya. Kadinhin na lang siya magpakasal. Dili ito. Spiritual yan ito. Witness. Hold on. It's just a little bit of a problem, but it's okay. No problem. There we go. Sa iyo pa ang pag-support. Igo ragad na. Igo kayo. Wag. Sorry, pasensya lang kayo. Murag wala kayo na ako natangkot kay bago. Just a little problem. Karon nataod na. When I was in America, I was rushing around the store asking. I was looking for. Nangita ko opening rin do dito sa mga. I was looking for an American girl that I could adjust the watch size on, so they would fit her. Adjust bisa gamay ug dako. Pwede kasi. Finally, I saw an American girl. I said, "You're the right size. I got it. Oh, kana. Please. Mao nindot na kana nga size. I need to adjust this watch for to sell in the Philippines." So I got it. I got it the right size. Palit ako. So one more thing here. May napagyan ko yata. Kita ani. Laptop siguro yata. Hindi. Naghatag naman na. Hindi naman ako. I do solemnly resolve before God Oh, ako karon nakigsaad dito sa inyong atubangan sa uban sa to Ginoo. take full responsibility for myself, Kaya hindi ko taking na yung pakigsaad na ako sa akong kaugalingon diha sa iyo. my future wife, Tayo na. Nga ikaw mahimong akong kauban. my future children. O ikaw akong asawa o akong I inahan will love them, Ako magahigugma nimo. protect them, Protektahan ka nako. serve them, Serbisyohan ka nako. and teach them the Word of Tuluan ka God nako sa pulong sa Ginoo. as the spiritual leader of my home. Espirituhanon nga amahan diya sa akong panimalay. I will be faithful to my wife. Ako matinud-anon sa akong asawa. You're supposed to cry. Nga mamihilak man ka. To love and honor her, Og ikaw ako higugmaon og respeto mo. and I will be willing to lay down my life for her Ako itaya ang akong kinabuhi alang kanimo. as Jesus Christ did for me. Og ang imong pagigsaad sa I will bless my children and teach them to love Ako God kaning kamutan nga tudluan nako ang atong mga anak with all their hearts, sa tibuok nakong kasing-kasing. all their minds, Sa tibuok ng and una all their strength. og sa tibuok ng kusog. I will train them to honor, Akong authority, tudluan sila sa maayong pamatasan and live responsibly. og responsibilidad. I will confront evil, Akong sawayon sa mga dautan. pursue justice, Ako i-impose ang tinuod og hustisya. and love mercy. Og higugmaon nako ang kaluoy. I will pray for others Ako iampo usab kamo. and treat them with kindness, Og ako ipakita ang pagkamaayo. respect, and compassion. Ang kaluoy og respeto. I will work diligently to provide for the needs of my Ako family. magatrabaho gayud sa angay og kinahanglan o panginahanglanon ninyo. I will forgive those who have wronged me Ako pasayloon ang nagdaog na. and reconcile with those I have wronged. Og ako sani pasaylo kadto sa mga nakasayop nako. I will learn from my mistakes, Ako ilhon ang akong sayo. repent of my sins, Ako mangayo sa kapasayloan sa akong sala. and walk with integrity as a man answerable to God. Og magalakaw sa dalan sa pagkamatarong nga may prinsipyo. I will seek to honor God, Akong respetuhan og tuuhan ang Dios. be faithful to the Seventh-day Adventist Church, Og magmatinumanon sa pagka-adventista kayo. obey His word, Og tumanon ang iyang and do His will. og himon ang iyang kagustuhan. I will courageously work with the strength Ako madagasigon o madagayaon nga magahimo ni that God provides to fulfill this resolution og ang Dios magauban og magatuman gayud sa iyang mga saad. for the rest of my life to His glory. Sa tibuok na kong kasing-kasing og sa iyang himaya. As for me and my house, Sa akong balay og sa imong balay, o Dios, we will serve the Lord. ako magaserbisyo diha sa Ginoo. As for me and my house, Sa akong balay we og sa will akong serve the Lord. iyaha sa imong balay. Joshua 24:15. Let us pray. Ato kita mga
Exercise for Pastor Nubia. Up and down. Exercise ako no, up and down. Bow your heads. Napo ka. Father in heaven, Langit ng nga Diyos, we thank you so much for your salamat love. kaayo sa imong gugma. And I pray, Lord, that even one word, Ako nagaampo mabisan pa sa mga a pudo. thought, will be a seed in the minds of these people. Mahimong panalangin ngadto sa uban nga mga katawo. And that clearly, without a doubt, Ako gi pahayag walay pagduha-duha. I have made a Akong gihimo life-changing, memorable, ang pinaka-memorable sa akong kinabuhi. situation here in Karong this panahon na. Bohol area, in this church, Dali na akong gipropose na mugna ang akong gugma sa Bohol. that my life is now forever linked to this church. Nang akong kinabuhi magapabilin niining iglesia. I pray that you will help me with my connections in America. Hinaot o Diyos nga ikaw magauban ka nako sa akong mga koneksyon dito sa Amerika. And with hard work, Ako magatrabaho gayon we can see this church nga makita nako kining iglesia and the needed repairs nga nagkinahanglan nga iri ipag-uhon to get done. aron maayo. We thank you in Jesus' name. Pasalamat ko sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. I just have one more, a little announcement. Naanak ko And kamay nga announcement. I thought about this in my mind, and I thought, and I prayed, and I prayed, Kung ako nag-ampo. and I thought, okay, after I pray, I am going to say something which could be profound, I guess, very important. And that is, all of those words are from my heart. O kanang apulong magikan sa akong kasing-kasing. O karon They're from my heart. But I wanted to say them right and perfect because you're worth it. Ako ipakita sa inyo. But now I'm going to speak right from my head and my brain, and I have no idea what I'm going to Nagsulti say. ko walay pagduwa-duwa. Gikan sa tuturan akong mauna. I know that looks is important to people Nga sometimes. ikaw na ulaw o nakadyo. And although I look at your heart, Kung ako kita na mo kasing-kasing karon. outwardly, you're the most beautiful girl in the world. Sa tibuok na akong kinabuhi, walay sama kanimo Inwardly, pagkataho. you're also beautiful. Karon, pagkataho. And to me, the most beautiful girl in the world. Ikaw ang pinakamatakong babae sa akong kasing-kasing. We're not married. This is just a proposal Dili pa man kini that I gayon would nga like to makini. pursue. Just only a proposal. Course of action. What I want to say is that this is contingent upon our building a relationship for that beautiful time. It's also contingent upon my pastor in the United States approving it, and a Seventh-day Adventist pastor in the Philippines approving it. Okay? Kaya kini mga igsoon, pamalayi na gud ning And most importantly, that God approves of it. Tinuod ang akong harong o pakiguban pagsulti. So, Karon, with these last words, kini I just want to katapusan na po say thank you very much. og magasulti ako. For saying Salamat yes. kaayo And sa imong pagdawat. I know that there will be difficulties ahead. Life is an incredible opportunity. I'll say it again, an incredible opportunity to prepare for heaven. That's it. That's all that there is. God and people. Those are the only things that matter. And making God the most important, our preparation for heaven is the most important thing. And being married, you can learn to give up self. You can learn to work on our character. But when people stay single, there's a tendency to not have to go through those difficulties as much of, sacrificing one's own desires. What would I like to do? Maybe I want to go swimming, you don't want to go swimming. Maybe you want to stay in the house and I want to go swimming. Diba? So we have to learn how to share our desires and give and take. That's all. Thank you. Amen. Amen. Thank you. Oh.
Thank you. Okay. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Minyo ka na, day. She said, you didn't tell me. Well, the whole thing about the Nagpropose na wala sila sa proposal has to be a mana. surprise. That's my idea. Has to be a surprise.